A very good morning, good afternoon, good evening from wherever you're watching. Welcome back to Vito Africa. This is Vito Lifestyle, brought to you by Emmanuel Gon and Harry Kombe. And we are very glad today hosting another show. Ilikuwa ni bumper to bumper kabisa. Inaitwaje kule kidogo nasema back and forth. Lakini ndio hivyo bana, tuko hapa kabisa kuweza kuangalia yale maswala. You realize that Vito Lifestyle huwa tunaangalia sana the SDGs. Na kama mtu bado atakuwa hafahamu SDGs, Sustainable Development Goals, nafikiria pia anaweza pitia zile episodes zenye zimepita, anaweza kupata ufahamu at least wa mawili matatu ambao tumekuwa tukijadiliana. Pia tukumbushe kwamba tuko live pale YouTube at Vito Africa, na unaweza kutufuatilia pia kupitia mitandao ya kijamii tu, X pale at Vito Africa 1, Instagram at Vito Africa 1, Facebook na TikTok at Vito Africa. Karibu kaweze kuandamana nasi, na leo ni ile ya fast. Unajua tukiangalia mambo mengine si vizuri sana tukiongea mambo mengi kabisa. So how have you been again? I've been good. I've been marvelously well. Alhamdulillah. Safi. Last week ulitu host bro. Sijasahau kabisa. Tulikuwa na mgeni hapa. Si mgeni vile, ni mtu ambaye tumemzoea tu, Madaraka Katana. Naam. Mlikuwa mmesafiri kidogo kutuwakilisha kule Nairobi katika ile African Climate Summit. I feel hata sasa hivi unatakiwa kusema pia sasa hivi nimesafiri. I feel like bado niko kule kwa unga, inaitwa unga pale, United National General Assembly. Nafikiria pia niko kule, kwa hiyo ukiniona huko ama wewe ukihisi kama umeniona, basi ujue sisi wote tuko pale kwa ile unga tu, tutaendelea kufanya mambo kabisa. Na leo tu tuongelee tu mambo swala moja tata, pengine sijui kama litakuwa ni tata ama tutalitaje. I want us to look at climate emergency. Okay. And the reasons why we should mention climate emergency, or rather talk a little bit about the same, nafikiria mostly wakati tukiongelea about climate justice, if you look at I know I've been seeing you kule kwa mitandao kule, hususan expert. By the way, hata nilirealize hata bado mtu akisema Twitter kuna makosa makubwa, kwa sababu ukienda kwa Google bado ni twitter.com. Jina tu ndio ameweka X, lakini kule kwingine bado ni twitter.com. So ukienda kule you realize that kuna time nimekuwa nikiona tu skuma content safi sana ya mambo ya climate justice, and you realize that whenever climate issues are trending, then we also have another hashtag which is trending, climate scam. So kuna venye tu maybe ni vitu zenye sijui kama tutaziwekaje, but the climate emergency I think inaingilia kati ndio tuangalie, is climate a real issue or it's a scam, as some of the people are trying to put it. So just before we look into the climate emergency, wewe kama wewe pengine, what's your take? Kwanza tuanzie hapa kwa scam. Kwa uelewa tu wa haraka. Naam. Scam ni kitu ambacho ni fake. Kipo, lakini watu labda wanadhania kwamba kipo. Si legit. Si legit. Con vile. Scam. Wash. Kwa hiyo mimi sitasema iwapo ni scam au climate ni change ni legit. Lakini tunapozungumza kuhusu masuala ya climate change, tunazungumza kuhusu mabadiliko ya tabia nchi. Tutakuwa tunaangazia vitu vingi tu, the weather patterns, hali ya anga ilivyo kwa sasa, na vitu kama hivyo. So utakaporudi miaka ya nyuma kidogo, in the early 2000s, utagundua kwamba nchini Kenya kwa mfano kulikuwa na mpangilio fulani, au tuseme mpangilio fulani wa jinsi ambavyo hali ya anga ilivyo. Kuna kipindi fulani ambapo jua litawaka vizuri, kuna kipindi fulani kutakuwa na upepo mkali, kuna kipindi fulani kutakuwa na baridi, kuna kipindi fulani kutakuwa na mvua, kuna kipindi nyingine kutakuwa na mvua kidogo vile. Kwa hiyo kulikuwa na huo mpangilio. Lakini kwa sasa mpangilio huo umevurugika, haupo. Hivi kwamba ukitaka kusema kwamba kwanyesha, utapata pia kuna baridi kali na upepo mkali katika kipindi hicho. Mara ni kipindi ambacho labda unatarajia kwamba jua liwake, kwanyesha. Ni kipindi kwa tarajia kwamba kunyeshe, jua la waka proper.
Kwa hiyo iwapo bado kuna watu ambao wanadhania kwamba hii kitu ni scam, sijui wanasubiri nini zaidi ya hilo. Lakini si kitu cha kudebate, ni kitu ambacho kinaonekana. Kwa hiyo mpenzi mtazamaji, wewe mwenyewe utajijalizia iwapo ni scam au ni kitu ambacho kipo, climate change. Kwa hayo machache ambayo nimeyazungumza tu kwa sasa. Naam, asante sana. Pia ikumbuke kwamba actually the sense of climate change ni kitu yenye it was well established and it's real. Venye tu tumesema. And most important thing is that it is actually caused by human activities. And we've been mentioning this sana. And the other important aspect of the same is that it is affecting every other region in this globe. Hakuna stories za kwamba pengine climate change in affects sehemu fulani, ni kote. That's why utasikia sahi pengine kuna zile impacts ambazo pengine tunaweza zitaja tu moja hivyo. Utasikia leo hii Kenya pengine kumepatikana na issue kama hii, kesho unasikia Tanzania, unasikia pengine China kule, Saudia, vitu kama hivyo. So unapata ni kitu yenye inaenda kote, ina affect kila mtu kila mahali. So I think I'll agree with you 100%, ama ni 109% kwamba indeed ni kitu yenye iko. And by the way, looking at the way things have been, you realize that climate change actually it has been there. Sijui kama ilianzia time ya Adam na Hawa, kwa wale wale ambao wanajua, sijui ambao wanajua ilianzia, ambao wanafahamu kwamba kuna stories za Adam na Hawa. Probably ilianzia hiyo time. Hata achana na Adam na Hawa, you go back to the evolution theory, utagundua kwamba the main reason ya evolution ni adaptation, ambayo ilikuwa inasababishwa na changes na mabadiliko ya tabia nchi. Exactly. So what we are trying to say here is climate change has been there. It is ever real. It has been there, and I think the only issue ambayo sasa tunaweza ongelea ni kwamba we've moved to the scientific part of it na kuangalia maybe some other ways, scientific ways ama measures za ku-adapt na ku-mitigate. Otherwise, last time pia ilikuwa, in the past vitu vilikuwa na bado watu walikuwa wanaona the means and ways za kusurvive. Kwa sababu kama ni kwa mfano kama ni njaa katika jamii ya Kimijikenda kwa mfano ile tunatoka, kumekuwa na njaa ya sijui wametaja njaa nyingi. Iko najua moja gani ya ndugu si mtu, ndugu si mtu. So a brother is not a person. Njaa ilikuwa huwezi tambua, yani kila chenye unapata ni wewe. Wanaita nzala ya kabushutsi. Sasa hizo that is the hunger of face down. So utapata ni vitu zenye zilikuwa na I want to believe kwamba katika every society, hii ni mifano tu ambao ndugu yangu hapa ametaja kutoka kwa jamii ya Mijikenda. Na kila jamii bila shaka itakuwa ina mifano yake ambayo ukijaribu kufuatilia kutokana na mababu zetu wale, utapata lazima hizo vitu zilikuwa. Kama ni issue pengine ya floods ambazo hizi sasa bila shaka moja kwa moja ni impact za climate change, utapata pia utaambiwa kuna wakati fulani mvua ilinyesha sana, pengine maji ikafurika, huku ukawa hivi na hivi na hivi. So ni vitu ambazo zimekuwa. Sema tu kwa sasa kidogo tumejaribu kuingia katika ulimwengu wa sayansi, teknolojia. Sasa inabidi kidogo tujaribu kuangalia pengine misamiati kuibadilisha, ama kutumia maneno makubwa pengine ndio inachangia pengine watu waone kama ni climate scam. At the same time nahisi kama haya mapigo yanayoletwa na climate change kwa sasa ni mazito zaidi tukilinganisha na enzi hizo, kutokana na ile ni athari au tuseme extent ya ule uharibifu ambao umeweza kufanyika katika mazingira yetu. Tukilinganisha na zama hizo, sawa yalikuwepo lakini si kama yalivyo sasa. Sasa hii kuna ule mgoto. Which now brings us to the climate emergency. So when we talk of climate emergency, basically that one is a term ambayo imeweza kutumika pengine it refers to the urgent need to take action to prevent the worst effects of global warming and of course the climate change. So ni issue ya kwamba kwa sababu these things are now becoming worse
ama zimefika kwa worst. Wacha tuseme worst ni kama iko medium, ni mbaya lakini mbaya kidogo. Yeah, so hizo kwa sababu imefikia hapo sasa ndio tunaita climate emergency, kwamba kivyovyote lazima sasa tuweze kuona jinsi ya kuishi na kuhakikisha kwamba tunaweza kuishinda climate change. No wonder tumekuwa tukiongelea kuhusu climate justice sasa, kwamba we need to ensure kwamba kila kitu kinaenda katika usawa. Ikumbuke kwamba UNEP wale wameweza kusema kwamba ulimwengu mzima sasa uko katika hiyo state ya climate emergency. So ni kama si kama but it is a global crisis. And so for the climate emergency, definitely it is affecting all of us kama tulivyosema, and there is a need to shift into that emergency gear. Lazima tugeuze sisi wote tujue kwamba this is the issue and all of us now need to look into that. Nikumbuke kwamba wakati ule tukiwa kwa Africa Climate Summit pale na ile week, kuna time ambazo kidogo kulikuwa kuna mijadala ambayo iliweza kutolewa pale. Kuna mbunge fulani alikuwa ameulizwa what is climate change. Akaleta hadithi ambazo kidogo zilikuwa hazingiliani vizuri vile, ambayo ilileta tu mjadala mwingi tu na hisia mseto pale. Na tuweza sema if we are to look at it in the perspective ya kwamba now we are in the climate emergency era, then it means that huenda ikawa tuna kazi ngumu zaidi ya kufanya, kwa sababu ni muhimu sana tuhakikishe kwamba kila mtu anaweza kuelewa, na katika huu uelewa basi tuwe tunaweza shikana mkono sote kwa pamoja. You realize that nowadays when we talk of climate issues, haina stories za kwamba mimi ni mwalimu kwa hiyo si yangu, haina stories za mimi ni daktari, hiyo si yangu, sijui mimi ni askari, mimi ni mwanasiasa, mwanabiashara. So it calls for a collective responsibility, na sisi wote tuweze kushikana mkono tuone, je, hii itakuwa inakuwa affect vipi. Najua ninapoongea masuala haya, najua ndugu yangu hapa hiyo content hiyo yeye sasa ndio sitasema ndio liitunga, lakini najua iko nyumbani kwa sababu unaweza relate vizuri sana. Pengine utatupatia tu mfano wa wewe, utaangalia ni sehemu gani pengine unaweza relate now, because unajua kuna issue ya kwamba mtu anaweza kuangalia hivi akasema sasa mimi hata ni mwanafunzi, yani husu na nini. Actually climate inaathiri kila mmoja. Naam. Kila mmoja yani ameathiriwa na climate change, iwe ni mwanafunzi, iwe ni mwanabiashara, mtu yoyote ule, kwa sababu unapoangalia effects za climate change, mojawapo ni magonjwa ambayo yanachipuka kwa sababu ya haya mabadiliko ya hali ya tabia nchi, magonjwa ya ngozi na vitu kama hivyo. Magonjwa mengine ambayo hayaeleweki, vumbi linazidi, baridi inazidi, zimeenda extremes, na mwili wetu haujakuwa adopted kuhandle hizo extreme weather conditions. Kwa hiyo result yake ni magonjwa, na ugonjwa unaweza ukapata mtu yoyote tu. Huo ni mfano tu mmoja wapo. Ikija kwa masuala ya livelihood, bila shaka njia za uchumi zitabadilika. Iwapo labda tuseme kwa mfano, hata si mfano, lakini kila mmoja lazima ale chakula kitatokana na zaraa. Masema zaraa, kilimo. We sawa. Kilimo kitaathiriwa kwa asilimia kubwa sana na mabadiliko haya ya tabia nchi, kwa sababu wakulima wawe ni wakulima wa kupanda mimea au wakulima wa mifugo, wanategemea mvua na hali ya anga, hususan katika hizi nchi ambazo zinaendelea kama Kenya. Kusiponyesha, hiyo na maana zao litashuka. Likishuka, bei ya bidhaa hususan vya chakula itapanda juu kwa sababu ya huo uhaba. Kuna baadhi ya watu ambao wanaweza wakapoteza maisha kwa extreme cases kwa sababu ya vitu kama hivyo. Kwa wanafunzi ndio ambao wanaathirika kwa asilimia kubwa. Joto darasani linazidi, inabidi watu kusoma kwao si kuzuri vile. Kwa wale wazazi ambao wanategemea kilimo, sitataja tena zaraa, wanakosa ile karo ya kuweza kuwalipia wanafunzi. Wanafunzi wanaacha kusoma. Kwa hiyo athari za
mabadiliko ya tabia nchi ni nyingi na zinaathiri kila sekta na kila mmoja ameathiriwa na mabadiliko ya tabia nchi. Kwa hiyo sekta sasa umeweza kuitohoa. Naam, asante sana. Kama unavyosikia mpenzi mtazamaji, basi hiyo ni japo ni mukhtasari tu wa yale ambayo pengine tunaweza ongelea wakati tunapo taja athari hizi za mabadiliko ya tabia nchi, na ni kwamba it is affecting each and everyone. Na tumesema now that it's a global issue, then haina story ya kwamba hii ni ya Kenya, hii ni ya sijui wapi, ni ya wapi. Kila mahali wanaweza fanya hivyo. Na by the way, as we were also mentioning the examples of this impact, it should also be noted that most recent pia kumekuwa ukitajwa hizi vitu vile zimekuwa zina happen huko nje. Kuna nchi hapa Afrika zimeweza kupata mafuriko, vimbunga pale, na hizo zote ni athari za mabadiliko ya tabia nchi. Na of course haijakuwa vizuri vile because unasikia thousands of people. Unajua kuna vile I think most of us can relate. Ukisikia tu mtu mmoja ameaga dunia, kuna ile pain ambayo inakuwa associated na hiyo death. Now imagine of hundreds, thousands within no time tu watu wamekuwa swept namna hiyo. And most recent pia kumekuwa tuna mvua. Nimeona kuna rafiki yangu mwingine kule kwa mitandao kule X ameweza kuweka mvua, nimesahau kama ni nchi gani ile, lakini si nafikiria ni bara Asia kule. Na mvua imejaza tu kwa barabara. So akawa tu anauliza, just in case you think kwamba watu wakiongelea kuhusu climate change ni hadithi, then what can you say about this? So unapata ni vitu zenye ziko. It's too unfortunate that most of us tunadhania ili tuelewe zaidi ni tuone. Sasa shida inatokea pale kama nilikukumbe wewe, hujui litakukumba kwa kiasi gani, na kama utasurvive ama you won't survive in the same. Nikukumbushe tu mpenzi mtazamaji kwamba tuko live pale YouTube at Vito Africa, na pia unaweza kutufuatilia mitandao ya kijamii X na Instagram at Vito Africa 1, Facebook na TikTok at Vito Africa. Na pia tulikuwa tumeahidi mtazamaji kwamba tutaweza kuingia kule ya Afrika. Tutaweza pia kustream kule soon. Tutakuwa tunatumia ile mitandao pia, so that tusiweze kulimit mtu yote mahali popote. Mtu pia anaweza kuenjoy kutokana na ile platform ambayo yeye pia anafurahia zaidi kuwa. Nipitie tu comments ambazo pengine zitakuwa zimeshuka pale, alafu tutakuwa tunaenda kumalizia pale. Naona pale kwa YouTube tuko na viewer number 1 pale, Madaraka Tana. Thank you so much for tuning in, na zidi kutegea na kuelezana na kualika majirani pale ili kwamba elimu hii isiweze kupita mtu yoyote pale. Tukirudi katika mazungumzo haya, we also believe as Vito Africa kwamba we are not just bringing in conversations ambazo zitakuwa tu ni conversations alafu zinaishia hapo. It is very important for us, as much as we are seeing the effects and so on, but it's also very important for us to highlight some of the solutions ambazo pengine tunaweza angalia. And again, we are trying to see some of the solutions ambazo mtu kutoka pale kwenye yuko, from where you sit, you can at least try na uhakikishe wewe how contribute more to the effects ambazo tayari ziko, rather unajaribu kushusha zile issues venye ziko. So moja kwa moja pengine tukaangalia tu some of the solutions, na najua wewe ni mweledi wa haya mambo. So some of the solutions to climate emergency, just some, I know there are very many. Na hatuwezi zitaja zote. So tutaje tu japo kidogo 2 3, alafu tutakuwa tunaweza kufunga kipindi. Naam. Labda tu kwa kwanza tuanze na zile actions ndogo ndogo ambazo sisi kama sisi tunaweza tukazifanya ili tukaweza kusaidia katika hali hii. Ile last week Madaraka Katena alikuwa amekalia kiti ambacho kilikuwa mkono wangu wa kushoto. Na nakumbuka vizuri sana akisema kwamba climate change imeletwa kwa sababu ya change in our actions. Kwa hiyo we need to go back, tufanye kitu inaitwa factory reset, hususan katika masuala yetu ya kilimo. Siku hizi watu wengi wanapozungumza kuhusu kilimo wanafikiria ukulima wa large scale.
ambapo sasa pale tutahitajika sasa kutumia mashini nyingi, kemikali nyingi ili, lakini kuna ukulima ambao tunaweza tukufanya tu kwa kiasi kidogo katika comfort ya zile sehemu ambazo tunakaa, ambayo utazalisha chakula ambacho kinatutosha sisi, ili tuhakikishe kwamba tunakula chakula ambacho safi na kina virutubishi vya kutosha. Swala hilo litasaidia katika kupunguza njaa na kupunguza kemikali ambazo zitaharibu mfumo wa mchanga na kuongeza uchafuzi hususan katika hewa, hivyo basi kusababisha mabadiliko ya tabia nchi. Unajua unanifurahisha sana. Umeamua utumie Kiswahili mpaka sasa mimi sasa naanza kukuangalia. Unajua mambo siku zote tunapozungumza tunazungumza kwa lugha ya Kiingereza. Na kuna uwezekano mkubwa kwamba kuna mtu pale mashinani ambaye hii lugha huende kawa inampita. Bila shaka. Tunapoileta kwa lugha ambayo ni rahisi kueleweka, na hisi kama tunaweza tukawasiliana na watu wengi. Kakangu, una uhakika hiyo ni rahisi kueleweka? Okay, fine. I'm sure ni chenye umeongea ni hivyo. Ni kweli kabisa. Ni kweli kabisa. And I think if maybe I were to mention that in English, I think it's adoption of sustainable agriculture, ambapo pia tunaweza angalia pengine mambo ya kama agroecology. Ni vitu vidogo vidogo. I think we've had not enough, but very many sessions or rather episodes ambazo tumejaribu kuelekezana hapa na pale jinsi ambavyo mtu anaweza fanya vitu kama hivyo. Na mimi hupenda tu kutaja ile mfano na nitarejelea tena. Mimi zamani ilikuwa tukiamka hivi, kitu ambacho pengine inaweza sumbua kidogo tu kichwa ni unga. Na sasa ni mahindi mchukue mkasage kabisa, alafu mrudi. Mboga haikuwa swali. Kwa hiyo wazazi wakitoka mkishita chari jiji kabisa. Saa hii hakuna mzazi akitoka bila shilingi kimewaramba. Kimewaramba kuwaramba. But hapo zamani tu, si miaka mingi, miaka 20 huko kwenda huko nyuma kidogo. Si miaka mingi sana. Huko ilikuwa mambo tu iko rahisi hivyo. So wakitoka utapata pengine kuna mchicha pale nje, mnavu, wengine wanaita managu. Inaitwa hii mboga, kuna mboga zingine walikuwa wanazichukia hizi za kwaza hizi. Gani hiyo? Kunde ule nadhani. Mkunde. Hizo mboga. Lakini sawa tu. Ili tubidi, unajua huko na option. Sasa ukianza kutaja tunaambia umeangalia hapo nyuma ya nyumba vile kuko. So ni wewe tu ujipange. Unaona? Na ilikuwa ni kitu, by the way ilikuwa ni kitu yani hata una enjoy, because sasa utafanyaje? Una enjoy, and I want to believe we were living a healthy living. Umetaja tu kwamba kuna yale magonjwa ambayo yamekuwa yakitokezea. So I think ni some of the ways ambazo say if we are to go back to, ama umesema ni factory reset. Kama tunaweza kurudi kule, nafikiri kuna mambo mengine tunaweza kidogo hata tukayaepuka pia. Because of late pia kumekuwa na magonjwa mengi ambayo unaenda unatajwa magonjwa ambayo huyaelewi, na venye siku hizi ukifika unaambiwa jina la ugonjwa lenyewe lina kilo kadhaa. Ama uendo ukifika hapo unaambiwa they are saying sijui kuna kaneno wa siku hizi wanaongea mwenzako akienda unaambiwa the same thing kwa shaka. So we actually need to actually fix our food systems. And pia tujaribu ku reduce, by the way, stories za beef na nini na mambo ya dairy tunatakiwa tupunguze sana kabisa. We've had such sessions again hapa. I remember sometimes back hapa tukiambiwa nyama unatakiwa sijui ukule piece gani. Na kuna comments pale zilikuwa zikiteremka, jamaa anauliza hata nyama za hivi, and I remember kuna no, that was a session I think we had a tweet chat somewhere. Na ikawa inataja kuhusu hizo stories za food systems, and I remember I was unpacking your information. Probably next week we can talk about that. It is falling under one of the SDGs ambao nafikiria ni muhimu pia tukiitaja kabisa. Kuna venye mambo ya dairy hiyo na beef ina contribute sana katika climate change. So if we can try pia hiyo tukapunguza, inaweza kutufikisha pale pazuri sana. Pia kuna lengine swala ambalo, because tukitaja human activities ni sisi wenyewe tu, stories of deforestation. Imagine mimi nikiwa mtoto ama tukiwa watoto, kwa sababu tumekuwa tukiwa watoto pamoja. So
kuna vile sisi tulikuwa tumeelimishwa kwamba mvua haitoki kwa Mungu, mvua inatokana na miti. Hiyo ndio ilikuwa kitu ya kwanza ambayo tunajua. So we were looking at the trees kama ni kitu chengine cha maana zaidi. So ulikuwa ukiona mti hivi unaona ile thamani yake. Yani you see a tree una relate direct na rainfall. So the moment ukikosa mvua unaweza anza kujua. Hata ulikuwa by the way tukiwa watoto ukiona pengine kuna mti mmoja umekatwa mahali alafu kumekosa kunyesha, unaweza piga hesabu ama ni ule mti ambao nimeona pale ulikatwa pengine ndo mvua haiji. So kulikuwa kuna ile touch direct na vile venye viko. But tumefanyaje sisi wenyewe? Tumefungulia tumetia majembe yetu mipini na kukata au mashoka yale tumeatia mipini na kukata. Tumekata miti proper. Tumekata proper. Tukitengeza makaa miti imekatwa na nyumba na vitu vingi tu. Na I think the biggest challenge na hiyo ni kwamba the more tunakata we are not thinking kabisa ya sijui tutasema ni replace ile miti kabisa. So mtu anakata na hivyo yuaenda hata hataki kujua. Hataki kujua kabisa. And by the way hata mitaani kwetu nakumbuka kuna time tu hata maembe tuseme. Maembe ilikuwa ni kitu yenye huwezi search ati unaenda ukatafute kwa soko maembe. Sasa hii ukiangalia miembe guava, umetaja guava si ndio? Saa hii mtu akutajie katafute mpera unionyeshe. Juzi niliona mapera mahali. Uliyaona hao mpera wenyewe naongelea kuhusu? Niliona mpera na mapera mahali. Huyo mwenyewe mpera alishangaa, alimwambia wakati unakumbuka kuna time ilikuwa karibu kila shamba ukipita mipera iko mingi sana. Sasa kuna vitu ambavyo sisi wenyewe tumeviangalia kana kwamba tunaona ni kawaida. Nakumbuka kuna siku zingine hapa tulikuwa na Lucky Kazungu akitutajia tu vitu ambavyo vilikuwa viko simple na alinitajia kwa mfano wadudu kama siafu. Uliona lini siafu? And I was like siafu, by the way siafu. So kuna vitu za sisi zaidi tunaongelea, lakini kuna zile vitu. Sasa shida mimi kwa sababu wewe ni Mswahili. Nitataja matunda ya Kimijikenda. Kwa Kimijikenda wewe utakuwa unanisaidia. Kuna kitu kilikuwa kinaitwa tsumbi. Pepeta sio? Mpenzi mtazamaji, tuandikie pepeta. So zinaitwa pepeta. So unapata I think ile culture yetu ya kuenda tu kukata vitu na zilikuwa za msimu zile. Naam. Ile tumekuwa tumeleta culture ambako hakaeleweki. We are actually caring less. Na sahi ukiambiwa tafuta pepeta sahi hata utaanzia wapi? Na matunda mengi tu yale ambao watoto tu walikuwa wanaenjoy. Sahi watoto wetu kitu wanajua. Kuna yale matunda yanaitwa Vitoria. Unajua siku moja nilienda Kiswahili supermarket, Waswahili watatuandikia. Nilienda supermarket nikapata Vitoria vinauzwa supermarket, nikashangaa. Hapa Mama Lucy. Vitoria. Hizi ni Vitoria. Ushaona sasa vimekuwa dhahabu sasa. Na enzi zetu ilikuwa viko maya. Vitoria washindano Vitoria wapewa kama gunia. Yeah, so I think we need to tunarudi tu pale. Let us go back to our olden days. Tuangalie zile vitu ambazo tunaweza fanya sisi kama, na it's possible. By the way, I really thank you kwa sababu umeanzia at a note ambao hata let us not think of sijui kuna industries, sisi wenyewe pale kwenye tuko, because these are some of the things ambazo ni sisi wenyewe pale kwenye huko. Hakuna sijui ati ni nani alikuja kutoka wapi. Miti ni sisi wenyewe tumekata. Kupanda pengine mboga vyakula tu pale kwa nyumba ni sisi wenyewe tumewacha. So ni vitu ambavyo ni sisi tu tunaweza vifanya kabisa. So I think the nature based solutions zenye tunajaribu kuziangalia ni vitu ambavyo mtu yote pia anaweza vifanya. Na kuongezea hapo nahisi kama kuna jambo fulani muhimu ambalo tumeliignore. Kuna ile mimea ambayo ni mimea ya asili inapatikana huku na inaweza kuwa kwa hali yoyote ile ya anga, kuwe na mvua au tuseme kwa kifupi haihitaji maji mengi kumea. Kama vile mihogo. Umetaja mihogo, unajua kidogo niitaje because last time pia ama hiyo zamani nakumbuka ilikuwa
as much as mvua haikuwa ati ni strong huku kwetu sana sana, No. utaambiwa sijui mahindi hayasapotiwi, lakini mimi nakumbuka tukilima mahindi na tukila mahindi kabisa. Na ilikuwa ikiisha, pengine ikiisha season ya mahindi tunaingia kwa mhogo, ikiisha yani zinaenda tu yani mnazichapa tu back to back. Lakini currently saa hii uambue hii area tu tafute mihogo kwa shamba, unaweza ambiwa, hata mtu anaweza kuahidi ukipata mihogo kwa shamba huko utampatia pesa. Jana nilikuwa Malindi sokoni, ile mihogo niliyoiona huko si mihogo. By the way nilitaka mihogo sana. Naam. Kwa mizizi ya mwarubaini. Ile si mihogo. Kwanza imekondeana. Waona sasa. Pili imekauka na ni michache. Ni watu kadhaa na bei yenyewe ni ya kutamausha. Kwa hiyo nikaangalia nikasema hii yenye haikai mihogo. Na mihogo ni chakula ambacho huku kwetu, by the way it's the staple food ya Mijikenda. Kenya staple food yetu ni sima, but when it comes to Mijikenda yetu ni mihogo kwa samaki. Imepotea yale mahindi ambayo yalikuwa yanapandwa hivyo na hayahitaji, ulikuwa naita nini, katumani sijui katumaini, katumani hakuna tena, hakuna. The other day kuna mbegu ambazo zilipandwa mahali hakuna zao lililopatikana kwa mazao. Nafikiria hii tabia ya kuigiza sijui kujifanya tunafuata nini, nafikiria kidogo pia imeweza kututatiza. Kama tunaweza fikiria tu tujaribu tu kufanya vile, na nafikiria sijui ni wiki jana ama wiki gani tulikuwa tunataja hapa tukasema kwamba kuna wengine wamesema kwamba wanatoa ni coffee ile sijui wanataka kutoa zote sijui waweke nyingine ambazo waliona wapi. Nikawa najiuliza hii kitu si basi mjaribu kidogo mahali, because what if hizo zote zifail? So itakuwa ni kila kitu sasa tumeharibu tena. Unajua the challenge is unaona kwa mfano kama awacha itakuwa talk for another day. Itakuwa talk for another day. Na venye umenieka hapa nikisubiria hiyo kitu. Yeah, so maybe we can also mention one or two on zenye zinaka kidogo ziko na scientific issues pale. Naam. Wakati tukiangalia kuhusu pengine stories za energy hivi. Kuna kitu siku hizo tunaita renewable energy. Naam. Na kidogo niseme zamani pia sasa tulikuwa ukisikiza radio natoa walikuwa kiitwa mawe, wazee walikuwa kiita mawe yale. Wanayaanika kwa jua. That was hiyo ni renewable energy. Si stories za artist jewelry unaanika kwa jua because ni solar bado ile ni solar energy ilikuwa inatumika. Radio ina muziki unapigwa pale kileta nini kwa jua tena. So at least ilikuwa kuna na nataka tu relate tu inakaa ni kitu hai make sense maybe, lakini angalia that is what again baadaye tunaiita e-waste ambayo bado imekuja ikaharibu. The more tunatumia hizo tukiacha hivyo bado ni waste. Zinaenda wapi? So bado zinarudi zinachangia mabadiliko ya tabia nchi. Otherwise ile time kulikuwa sisi Wamijikenda kuna kitu tulikuwa tunaita ni muhungo ule. Na kwa bet tulikuwa waweza pata jawabu zifunga hivi. Bet kama 16 kikinini unajaribu yani usikue tu mwingi wa kunini unarusha au unachukua tena nini. And again about the renewable energy. Yes. Going back to our grandfather's time. Yeah. Ukiangalia zile sources of energy ambazo tulifunzwa shuleni ambazo walitumia wale wazee. There were 3 W's. Yeah. Wood, wind and water. Bas. Hata kidogo nisema tumemaliza show. Mbona tuliacha our roots? Ama do we need to go back to zile vitabu za by the zile vitabu tu zile za huko chini? Unajua the problem is whatever we learn in schools tunaitumia kupita mtihani. Hatuoni kwamba ile tunafaa kuapply katika life yetu. So education ina lose meaning yake. Education is overrated. Kwa sababu hatufuatilii kile ambacho tumefunzwa, na hata wale wanaotufunza uwezekano mkubwa pia hawafuatilii yale ambao wanafunza. Kwa hiyo ni vitu ambavyo vipo lakini vipo tu. Yani ni kama ni system upitie tu hiyo system iende. So exactly chenye tu umetaja the 3 W's ni hizo. Mimi sitaki kuongelea lolote.
But kuna hii moja ambayo kidogo imeweza kuleta madhara zaidi ya fossil fuel. Tumekuwa tukiongelea kuhusu coal ile mfano tu ambayo imekuwa ikichimbwa, au tunataja mambo ya mafuta hapa nini. Hizo ni vitu ambazo zinaingiliana hapo na hazijakuwa vizuri. Stories za gas hazijakuwa zikitupeleka vizuri kabisa. So I think ni vitu zenye if it's possible we keep fossil fuels under the ground kabisa. And kule kwao. Yes, I've seen kuna movement pale inaitwa green, I think green faith. Naona rafiki yangu fulani anaitwa Brian Mesiati. Naam. Huyo jamaa nimeona siku hizi mostly hiyo ndiyo content yake kule kwa mitandao, kwamba we should try and stop hiyo stories za fossil fuels kabisa. Ni kitu ambao kidogo inatudhuru. So the more we extract, the more we burn the fossil fuels, the more inatuletea worse climate change impacts. So I think ni kitu ambao sisi watu tunatakiwa at least tuangalie, na vile tu ulivyotaja the 3Ws solutions tuko nazo, si ati hakuna hizo solutions ziko, resources ziko, and that's why ukifuatilia sana katika hii mijadala utapata kwamba everyone out there is talking of Africa being rich. We are rich because we have the natural resources, which means tunaweza fanya hizi vitu zote kwa uharaka na kwa urahisi zaidi. Otherwise the global north inakuja kuexploit our resources, wakatumia kwa industries, alafu kinaturamba sisi, resources zinatuishia wao, wako tu sawa wao na maisha yao. Otherwise sisi ndio tunakuwa tuko kwa shida kabisa. Sijui kama utaniruhusu pengine nipitie kabla hujapitia comments, japo unaona kuna comment moja pale imenifurahisha. Naam. Katika hizo 3Ws ambazo tumesema turudi, labda tungetoa ile ya wood tukaireplace na the solar. Tungetoa ile ya wood tukareplace na solar, so sasa tukawa na solar. Lakini ya wood pia haikuwa ya kuenda kukata miti. Walikuwa wanachukua zile ambazo zimeanguka. I remember that one very lakini sasa unajua ukisema hivyo wood watu na tuko na option ya solar ambayo it is a free energy by the way. It just needs to be tapped na itumike vizuri hapo. Shukran. Tuvushe ule upande wa pili. Thank you so much. Mpenzi mtazamaji ambaye umejiunga pale upande wa pili pale, tupitie tu comment alafu bila shaka tutakuwa tunamaliza kipindi. Madaraka tana pale amesema to find solution to the crisis, first it need international cooperation and knowledge sharing, invest in green technology and innovation, encourage circular economy and reduce waste. Science tupu. Kizungu chingine kitamu sana. Lakini napenda kureduce waste. Ni vitu zenye sisi vile ambavyo tunatumia vitu kiholela, acha niseme kiholela, alafu hatutaki kujua kule kwenye tunaenda tukidispose ama tukiacha. Waste pia iko katika mambo ya chakula, na nimesema kwamba tushaitaja hii, lakini pengine tunaweza tu hata kufanya marudio kwa kipindi chengine, kwamba wakati tukila hata tunatakiwa tukule responsible kabisa. Zamani pale ilikuwa mkipika ugali ukibaki asubuhi, that is the first thing ambao mtaanzia. Sasa hii watu wakipika ukibaki itarushwa. Sema tu sasa hii bei ya unga iko juu, ugali haubaki. But I think circular economy, I think we need to discuss about circular economy. It's something ambao ni kubwa tu, lakini bado ina evolve around zile. Kwa mfano kama tungekuwa tunaongelea kwa mfano plastic pollution, tungesema mambo ya sijui recycle, reuse, hizo. So ina evolve hapo, but of course ni vitu ambazo we can always have discussions. Green technology, ametaja green technology ambao tunaweza ingilia kule kwa renewable energy, pengine kutumia mambo ya solar, that's green technology. But ni vitu ambavyo pia tunaweza ingilia sana, na innovations vile alivyotaja. So I think thank you so much Madaraka. Omondi pale amesema kujeni kwangu, mihogo niko nayo mingi sana shamba mzima. That's very nice. Tutakuja huko. Kitu ya kwanza kitatufikisha itakuwa pengine ni elimu ya kwamba ilikuwaje huko na mihogo, kwa sababu nafikiria si watu wengi ambao wako nayo. Wakati zamani karibu kila mji ulikuwa, hata kama si mingi lakini sehemu ndogo tu ungepata mihogo. Pengine tutakuwa tunaelimishana hayo,
na bila shaka kikosi chetu pia si kibaya kwa upande wa kula. Kwa hiyo Omondi Steven, jitayarisha vizuri. Omondi anatufahamu vizuri na si mbaya katika hiyo sekta. Asante sana Omondi. Sisi tunapiga ya kuchemsha, kuwekwa nazi, ya ku I love it raw. ya ku nini hiyo statement bro, sunitajie ile neno ile yenye unachoma ya kuvumbika. Lijua tu utataja hilo neno. So yeah, Madaraka Tamu pala kasema sustainable agriculture, build systems that will enhance adaptations, planting trees, and lastly shift from fossil fuels and use renewable energy. Thank you so much. Those are the solutions ambazo pia tumekuwa tukizitaja. That is very important. Na kwa kuplant trees nadhani hatukuwa tumetaja sana pale, lakini it's very important that tufanye hivyo. Alafu pia hata kuongezea pia kusafisha mazingira yetu. And hiyo pia ni pende sana kutaja kwamba nafurahia sahihi kuona kwamba vijana wameweza kujiingiza katika kurestore pengine wetlands zile, kurestore naitwaje zile mangroves, which again kidogo vitu vimeanza kufanyika. Na kumbuka wiki iliyopita pale, wiki jana, kulikuwa kuna Jumamosi ilikuwa International I think Coastal Cleanup something of sort. And niliweza kujiunga na jamaa wengine. Nilikuona bro. Nilikuona. Saidi wakuvuka nilikuona pale. Na tukafanya ile maneno, which is actually good. Though niliona pia watu wengine wakisema kwamba lile ni jukumu, kuna watu ambao wamelipwa, which I don't think ni reasoning mzuri sana, because tumesema this thing is it should be a collective responsibility. Tuweze kuona vile sisi watu tunaweza jiingiza katika hayo na tuweze kufanya, kwa sababu ni kitu ambacho kama ni kuramba kila mtu kitamramba kabisa. So ni vizuri tukiweza kujiingiza pale. Sir J Gona amesema ukweli wa wazi kabisa. Asante sana Sir J. Na Omondi Steven pale amesema ya kutafuna ya kugogoda hiyo. Nakwambia Omondi hiki kikosi anakijua vizuri. Omondi anajua na deal na kina nani. Omondi anakifahamu hiki kikosi. Omondi tutakutembelea. Naam. Tuje tuangalie hiyo mihogo. Na labda tutakupatia fursa ya kuweza kushare, na hata si labda tutakupatia fursa ya kuweza kushare na watazamaji wetu kipi hasa kilichokupelekea wewe kupanda mihogo, na sisi pia tutajipatia fursa ya kuonja mihogo. Alternatively Omondi bwana, tuongee baadaye na pengine wiki inayokuja siku ya Jumatano. Beba mihogo, nitakuwa peke yangu hapa kwa kipindi. Wewe beba mihogo, tutakuwa tunawaeleza hata ile kugogoda sijui nini tutakuwa tunawaonyesha live hapa, alafu tukifanya hii maneno. So bro, pengine kauli, sitasema ni kauli ya mwisho, lakini kauli ya mwisho ya kipindi tukienda kumalizia. Shukran. Nitasema nini? Labda tu ni kuambie mpenzi mtazamaji kwamba haya mabadiliko na si maneno yangu original, yani maneno ya Madaraka. Aliyazungumza kwa lugha ya Kiingereza na mimi nitazungumza kwa lugha ya Kiswahili, kwamba yanaletwa na mabadiliko ya tabia zetu. Kwa hiyo let us check on our behavioral change. What are we doing to our environment? What are we doing to ourselves? Kwa sababu hayo ndio ambayo yanaleta haya yote ambayo tumeweza kuyazungumzia. The small actions ambazo tunazifanya, they really matter a lot. Shukran. Thank you so much. And bro, unajua hii content yako ni muhimu sana kwetu sote. Na nishukuru sana kwa kuweza kujiunga nasi. Na mpenzi mtazamaji, sisi imekuwa fahari yetu sana kuwa nawe tangia mwanzo wa kipindi hadi sasa. Lakini nimalize kwa kusema kwamba these are just some of the solutions ambazo tumezitaja that can help us fight the climate emergency. But of course they are not enough, as we have mentioned. So we also need to raise awareness. We need to mobilize political will, very important. And I think Madaraka has mentioned this. And of course we need to increase the pressure on decision makers to take bolder and faster action, because unajua they are at the center stage ambao wanaweza fanya vitu vikaenda kwa haraka zaidi. Na cha mwisho zaidi, we need to take or rather we need to act now. So before it's too late, let us act now.